No, pracuj szybciej, to szybciej skończysz, Filip. Dawaj. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Appropriate. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Between you and me. Ready for the sorting ceremony? Zobaczymy, czy pomogło. Wymieniłem wszystko z powrotem, ustawienia te proponowane. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet. Black to pewnie Syriusza rodzina jakaś, nie? Podobny z twarzy. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Blackout piszesz z tej I'll krwi? be in touch. No, ten kurwa ich skrzat też cały czas tak narzekał, nie? Jak on się nazywał, jakie mu tam było? Okej, trzymaj się, Filip, jeszcze na pewno będziemy. Professor Weasley. Profesor Weasley. We've one more to be sorted. Jakaś prababka? Praprababka? Też ruda. Welcome. You're just in time. Wszystkie Weasley to Have a rude. seat. Are you serious? It's a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I can't wait to start I'm looking forward classes. to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class Nie chcę, kurwa, will prepare you Gryffindor. for Fu. challenges outside kurwa, the Gryffindor. classroom as well. Splunąć. Żałuję, że Afenże cię wczoraj nie było. To znaczy, zrobiłem rajda tam do Karuśki, ale potem no trochę posiedziałem, widziałem, że się tam śmieszkowaliście, ale jakoś nie mogłem się wkręcić w to i musiałem iść spać po prostu. What is it? Dużo się działo. No słuchaj, następnym razem może jak będzie trochę wcześniej, że coś widzisz, jak ja na 8 już, no po 8 byłem już na siłowni, no. Także chciałem iść spać. Ja nie śpię do 12, wiesz. Na czym posiedział? No żebym nie miał po prostu, wiesz, w planie, że idę, no to może posiedział dłużej. Hej, Curiosity. Tu jest normalnie, ewidentnie, tak o, patrzysz. Ambition to będzie 100% Slytherin, Loyalty to jest Hufflepuff, Curiosity, Ravenclaw, Daring to jest Gryffindor. Nic więcej. No rozumiem, że się odjebało. No ja wiem, że tam często śmieszne są na OMLG te akcje u Karuśki, że tam jajca. Okay, A Curiosity. desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the Ale się nie ścina ability chyba to teraz, co? reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Yes, I do. I belong in Ravenclaw. I belong. It's my favorite house. Akceptuję ten dom.
Dlatego mam właśnie niebieski krawat. Ej. You belong in Ravenclaw! Trzymaj się, no dzięki, że wpadłeś. Zapraszamy częściej. Wpadaj na Discorda też. O kurwa, co mu się stało z tym płaszczem? No. Naprawiła. Dobra, Weasley. O, dziena. Ale dostałem kanapeczki zajebiste. Zaraz je opierdolę ze smakiem. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. A? Mother... Enough. It's not as though I've banned flying Zajebiste altogether, kanapeczki. but don't proszę tempt bardzo. me. You are here to focus on your A academic na nich jest tak, futures. bułeczka, I'm sure you will have plenty to do before jest classes begin tomorrow. pasztet z cukinii, szynka z kurczaka, ogórek, pomidor. I said, Niam, niam. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Profesor Weasley. Would you be so kind as to show our new Jak student masz to na their imię? common room? I shall see to it, sir. As I was saying, To jest I'm wicedyrektor Professor pewnie, nie? Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, Uh-huh. it is my distinct honor to show you to your common room. Tak jak Right McGonagall. this way. A ty jesteś opiekunką... A kto jest opiekunem tego, Ravenclaw, w takim razie? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. Ej, You must solve a riddle to enter. I won't be of much help. I'm to afraid. werba, no This wygląda się sort of thing Ravenclaw. has Nie, always to ktoś confounded kumaty me. musiało być. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and Niezła get grama. some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. Can never I shall have be back been. in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Krukoni. Fucking Weasel. You look like a Weasley. Pak, kurde, Looks to like jest... everyone's gone. Everyone's? Ile Let's head to tu the osób common room. śpi? Jak oni tu wchodzą? Jak oni tu kurwa wchodzą? Na górę. Okej, łóżko na dole jest. O, tu chociaż drabina jest. Książek najebane. Proszę bardzo. Czyściusieńko. Kozak. Okej, czy ja mogę tu się gdzieś przebrać? Revelio. Ale ty lustro jest upierdolone, o kurwa. W ostatniej chwili mama powiedziała, że chce jechać. Nuda, widzisz, tutaj lepiej kurwa, no. Okej, zanim pójdziemy na górę, ja pójdę jeszcze na dół, obejrzę. Chcę zobaczyć cały dom kokonów. Już pewnie tylko wejście będzie, tak? To jest mój pokój? To nie jest mój pokój. To jest czyjś pokój. Może to dormitorium dziewczyn?
Kurwa, jaka łaźnia. Ale śmieszna sprawa, że kurwa wanna jest tu, nie? No a niby prysznica była, tu kurwa wanny. Zajebane mułem. O, jakieś kurwa brudy leżą. Strelniki? Można do strojnika? Kurwa. Szkoda do tajemnic, to nie w tej łazience chyba. Jakbyś czytał Harrego, to byś wiedział, że do dormitorium dziewczyn to byś nawet nie wszedł. Czytałem Harry'ego Pottera, jak byłem w wieku Harry'ego Pottera. Bym wszedł, nie dygaj. Co? Level 3 lock? No i co z tego? Halo komora. Lumos. Rozjebie całą skrzynię. Chuj tam kurwa z tym skórką. Pierdolona. Hagrid? Jego kurwa nie ma tutaj. Jeszcze się nie urodził. Ta gra jest osadzona w latach 1800. I suppose some introductions are in order. To jest dormitorium dziewczyn, nie? Should be interesting. Szukasz go. Ron próbował? A tutaj akurat się nie zapadają, zobacz schody, tylko strażnicy tutaj zamykają. Jaki hot nauczyciel? Nie wiem, który to. This should be interesting. Different, starting Hogwarts in your 5th year. Siema. Introduce yourself. A dlaczego do wybranych jakiś? Ktoś mi ich polecił? O! Ale wpierdolił. Do Hermiony zajrzeć? A ten kurwa. Ten zły? Snape? Snape nie był zły. Severus. Ani on hot, ani on zły. Elo. Cześć. Widzę, że lubisz roślinki sadzić. Masz może ten? I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Czyli możesz Samantha. lubisz Nice to meet you, sadzić, Samantha. a palić, legalizować, Is to też Dittany lubisz? used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory. Szukaj and seems dziewczyny? to know a lot about practical magic. Ja jestem zainteresowany tylko wiedzą. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Miał się odmawiała. Isn't Hufflepuff who like plants? The most students grow their own ingredients. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Jak dziecko wychowujesz wraz z Harrym, to Snape'a nienawidzisz, a potem go kurwa kochasz? No, były poboczne, fajnie napisane.
Delta. Nie co wychowali, tylko rodzice. Okej. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. Bo ja And I zrobiłem don't na think swoje Professor podobieństwo, Sharp, jak byłem w tym our wieku. potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Ale skąd wiesz, że tylko Snape'a gnębił? Tylko z tego mogliśmy się dowiedzieć z łez Snape'a, co nie? Z wyśledztwiewni. To nie znaczy, że tylko Snape'a gnębił. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You think you could... Powinienem uczyć magii, That is not how bo that... jestem czarujący. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except No, for stars mi to like Delta Sirius, wygląda na Canopus, typ Vega, and Arcturus. osobowości, nie? I'm Dlaczego Amit. miałby tylko Pleasure jedną to have you osobę in z całej Ravenclaw. szkoły gnębić? Never met someone who's been so close to a dragon before. Znam Can't takich say I'd jak on. recommend it, frankly. It's nice Nigdy to nie meet jest you, tylko jedna Amit. osoba. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are Astronomia most czy astrologia? definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. Dziwni ludzie You will wyglądają? be enthralled with the tower. Plus a quality Bo telescope to can Wielkie show you Brytanii. things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Nara. A, prawie przebiegłem. Tędy przeskoczę. Złaś, skacz. Kurwa. Revelio. Zobaczmy, co jeszcze nie się ukryło tutaj. This should be interesting. Rebelio. Na początek chciała być z ojcem Harrego, bo gnębił wszystkich. Nie, dziewczyna nie może do męskiej części. Siema. Just have to wait for the right moment. Nie mogę nic z tym zrobić. Ale nerdy. Siema. Co robisz? One moment. Watch this. Nie mogę do męskiej. Someone threw a dung bomb. Z boczuchy. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no To chyba reason najlepiej to be wyglądającym nervous. krokonem. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Niespecjalnie. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting.
You look like a Weasley. Co się stało z tym krzesłem? Przepraszam bardzo. Ich jebni jakimś czarem? No patrz. Save. Empty slot. I patrz. Hello. Chyba nie mogę. Everyone knows you can't conjure food. Haven't you heard of Gamp's law? I hated learning that. Never had such abysmal marks. To jest wyjście. Do you think it's painful being a half transfigured state? O, Good morning. I trust Cześć, you're ready for Weasley. your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates You need and to not catch up? fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you Egzaminy. have when you leave here. After much Trzeba zrobić, by dostać discussion do with the Hogwartu? headmaster Trzeba się and urodzić Department of czarodziejem. Magical Education at the Ministry, we've devised A something ty jesteś Mugolem. extraordinary to ensure your success. Here you are. God damn, kto to posprząta? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Nie kłócić się tam. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in Nie sorry, tylko will przepraszam, answer any panie questions profesorze. you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Nie obchodzi mnie, kto zaczął, podajcie sobie ręce. I koniec tego. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. No jakże, profesor. Mi najbliżej do profesora z nas wszystkich. Appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio! Ravenclaw House. God damn. Sporo tego. Odnawczyni widać. Się znalazło. To jest niebieski kolor ma mój dom. Blue Yeti, dokładnie. Co to za podpowiedź?
A kto oglądał czy czytał Harry'ego Pottera, to już od razu powinien wiedzieć. Sekundę i wiesz. Mam coś do założenia? Rękawiczki? Ale nie chcę. Co jeszcze mam? Headwear, okulary? Jesus Christ. Kaszkiet, patrz kurwa. Sebix. Nie jestem nerdem. Nie chcę rękawic. Szalik. No. Nie chcę rękawic, odczep się. Cloak. Oh shit. Nie no, chyba trzeba tą szatę, nie? O kurwa. W piżamie. Czaisz? Ale żeby tylko założyć mu tę rękawicę i zdjąć mu kurwa ten płaszcz. To kurwa jak assassin. Jesus Christ. Nie mogę go rozebrać, spoczęńcu. Razem z drużyną bitnych czarodziejów wzięliśmy udział w turnieju trójmagicznym, gdzie poza siłowaniem się na rękę, by siłę ciała wykorzystać, to wykorzystać trzeba było siłę ducha, gdy zetknęliśmy się oko w oko z wielkim krwiożerczym rekinem, głęboko pod wodą, pod tunelami Hogwartu. Celem było znalezienie naszyjnika, który był przyparty dokładnie do ciała potężnego rekina. Walcząc ramię w ramię, przysłając swoje zdrowie dla przyjaciół, udało się bestię pokonać. Okazał się ślistoklikiem, który przeniósł nas w nieznane miejsce, ukazując zakutego w dziwne czerwone żyłki czarodzieja, któremu staramy się dalej pomóc. Okej, I see what you did there. W jaki sposób razem z drużyną ambitnych czarodziejów wzięliście udział w turnieju trójmagicznym, skoro to nie jest takie proste, żeby wziąć w nim udział? To mnie interesuje. I see what you did there, ale trochę fakty masz pokręcone. Przecież czara ognia powinno wyznaczyć uczestników. Za ten błąd zmniejszymy ci punktację do 70 punktów dla Gryffindoru. Nie można butów zdejmować. Nie ma opcji na buty, zobacz. Nie ma. Jesus Christ. Ile tego tutaj jest? Hatem. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Dobrze, pani Weasley. Taka żwawa zaraz tylko podbiegnie. No time to waste. You've classes to attend. Hyc. Revelio. Dobra. Idę na zajęcia najpierw. Nie zostałem na twoją postać czego? Ah,
Good timing. Perfect opportunity to Jeden show you how to instrument, use co do flames czasu do to get around a czasu bit quicker. podglądam tę grę, na streamie ma 100% zdrowiu. Wszystkie zadania. Po co? Niektórzy lubią, ale czasem też w niektórych grach mam 100%. Fast travel. Proszę Q. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Masz gryfa? Skąd? To dopiero pierwszy dzień w szkole. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something Muszę happening wyjść, no here. to trzymaj się, It's dzięki the śmierci, że heart of byłeś. the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. Weź, bo ja się denerwuję. and a talented teacher. No wszystko było ok, tylko że o to chodzi, że ja nie mogę w opcjach zmienić języka, nie? Pewnie musiałbym całego Steama na polski przerzucić, ale to jest cały proces. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Zaraz coś A pomyślimy. mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. Fuck you, A lot Professor to Weasley. absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. Liwia, jesteś najmłodsza z towarzystwa. My suspicion is that there's more to the story than Pierdolenie. a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts. and Rodzinę you chose to zakładać, a fly nie in trzeba się a bawić. dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
Enough Te rodziny chit-chat. to w Simsach I need możesz to get to najwyżej class założyć. myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. Okay. And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Nie będzie Simsów. Za dużo gier w kolejce, żeby jeszcze Simsy wciskać. Gdzie ta kartka poleciała? Mogę ją złapać? Pomyślałem, że zerknę co u ciebie. Kurwa, nie mogło być lepiej, człowieku. Kariera, pieniądze, wiesz, wszystko kurwa się zgadza, nie? High life. A co u ciebie? No. Pringlesy pizza. Mięso. Proszę bardzo. No jak biznes się kręci, kurde, człowieku. O, nie mogę nawet poeksplorować. No tak się kręci, wiesz, kurde, przychodzą takie jerby, dają suby. Haj się zgadza. Ja tylko liczę pieniążki potem. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. No długo ci nie było. To gdzie ty byłeś w tym czasie? No niektórzy z kolei skończyli. Czerwi taka. That would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, nie ma szans, Livia. Próbowałem zmienić język, ale się nie da. Znajdź w necie, czy można jakoś. Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Żeby było lepiej, trzeba zniknąć na jakiś czas? Pozorować śmierć na przykład? Main quests. Level. Tak, quest. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy By Mr. śmieci nie Ollivander. było? He's an exceptional Oba zdania craftsman są and a good poprawne. friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Kurwa, ile tych zakładek tu jest? Co jest złego śmierci? Zależy kto umrze.
No ale... Co, jaki to jest argument, że się zginie ładnym? I tak do piachu pójdziesz, nie? Albo do pieca. There's something in there. I just know it. Wiesz, że tam coś jest? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. Nie I'm mogliśmy Laura. się poznać, bo to Hufflepuff. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. To jest I never noticed nieistotny it before. argument. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Słuchaj, byłem w tym wieku, wiem jak to było. Powrót do szkoły. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Jak to bawić? Tu jest szkoła, tu się uczy. Jestem Ravenclaw. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Mówisz Lumos? Do come and find me if you stumble on Lumos. something illuminating that solves That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. To wygląda jakby było blisko. Sposób takiego grubaska z garnkami. Wódkę będą pić? Papierosy palić? Nie można, to szkoła jest. I suppose one could smuggle it. Pierwszy raz film oglądać z wami demo. Jak tam się podobało? O, to. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Nikt się nie dziwi tutaj? Co ja kurwa odpierdalam? Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Nice. Harry, jesteś garncarzem. I've been collecting Chispa fangs the entire term. I co, wy też jesteście jednymi z tych, co uważają, że Harry powinien z Hermioną być? Z tobą? Z Dolores Umbridge? Ja myślę, że Harry powinien był zginąć wtedy, co go Voldemort zabił. I don't mind living in dormitories. No parents around nagging me to pick up my robe. Adnam. Woolly jumpers are a nightmare. I've always said that travel broadens the mind. Livi się Hagrid podoba. Kurwa, pada.
Z Malfoyem. Były takie kurwa, ta. Fanarty jakieś. Dobra. To jest tylko taki jeden robaczek, nie? W razie 17. Okej. Czyli powiedzmy, że... Dobra. A gdzie są pozostałe takie, kurwa, trójkąty? Kilka rzucaj. Hail, Hydra. My entire family's been sorted into Hufflepuff. Widziałem takie kurwa trójkąty w innym miejscu, ale... Tutaj żadnych nie ma. O, jest. To jest drugi. A trzeci? Musi trzeci być jeszcze, nie? 2137. Szkoła magii jest lamusiarska? Noż po prostu. Wiecie wy co. Gdzie jest jeszcze jeden? Można pójść na całość? A co ty byś chciał zrobić? Zabijesz z tych uczniów? Wtedy jest ok? Wtedy jest zabawa? Chyba, gdzie jest jeszcze jeden trójkąt? Srać do zlewu, bo ty normalnie srasz do zlewu, nie? Potem piętą upychasz, żeby przeszło, nie? Przez ten... O, hej. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Nie spodziewałaś się, Erba? Bo rzadko przychodzisz do mnie na streamy. Takie rzeczy się naczytasz od Livi, że głowa boli. Ona u siebie nie mówi takich rzeczy. Ale u mnie to jedzie po całości. Konie. Okej, robimy tak. Ustawimy... Aha. Tych, co chcę, tu nie ma. Okej. Będę chciał na pewno, żeby to był... Hydra i pięcionóg takie. To neta sprawdźcie, kto zacina. I went to the lake one. Dwa. Gdzie jest jeszcze jeden trójkąt? I was a late bloomer. My parents thought I was going to be a twin.
Ja się wkurwię. Na zewnątrz nie ma? Nie ma. No właśnie, może trzeba chomiczka nakarmić. Jak neta nie starcza. Lumos. Revelio. Idziesz sobie już? Tylko co przyszedłeś. Musisz przeczytać? Musisz? No nie wiem. We good? Na pewno. Odpocząć wyzywają mnie. O kurwa, cebulion. Aaaa! Udało się. VIP. Everybody's free to VIP. Struck by a cursed broom, we do hope it's you. Co słychać była? Revelio. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Siedzę z Deltą na głosowym na razie. No to spoczko, to siedźcie sobie. Na głosowym. Revelio. Gdzie miałem iść? Jak to się włączało? Chciałbym iść na zajęcia. Góra. Revelio. Begin. O kurwa. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poachering in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned Czemu as jest an piżama Haga? unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Small your dick. Levioso. Czemu to nie jest Wingardium Leviosa? Now, let's try something a little larger. Znaczy? My dick. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. Fuck. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okay. Levioso. Good ball. I know. Nothing lucky about it. Protego. Levioso. Dychaj. Gnoju. No tak Not bad for a beginner. No You get as perfekcie. good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Ah! Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what Jenna. you've seen today is any indication, Ile? we Ile can punktów? expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Zawsze mnie dziwi, jakie krótkie są te kurwa. Oh, I'm not much for dueling. I Lekcje. prefer to keep things friendly. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. To jest strong? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. Sebastian Swallow. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark.
So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Ja myślę, że cokolwiek tutaj dzieciaki na przykład knują, kombinują, Sure, I'll see you soon. to Perhaps somewhere ciało unsanctioned. pedagogiczne i tak wie, co się tutaj odpierdziela. To nikt nie wiedział, że się wkradać do biblioteki. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Myślę sobie, o dobrze, zakombinował. You're interested. Zasłużył. Till next time.